Alright, Shalom. First and foremost, I like to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. The house of David, the Bayat Dawada, the elect. So basically, I want to do a short lesson. As you can see, it is 1:42 a.m. in the morning. So I want to do a video based on this so-called Christian. Salake. Based on so-called Christmas. This wicked pagan day. So I want to talk to the Suriname people and tell them that and this video is going to be named Christmas is not in the Bible. So if you can understand. So I'm going to talk to the Suriname people in the Suriname language. I'm the brother Tassara from GMS Suriname. So I'm going to switch off the language and talk to them. Because in Suriname, every house you pass by, you can see a Christmas tree, Christmas light. So, and most of them are Israelites. So they don't know anything about Christmas. So they just follow the way of the heathen. What the Most High, our Father Yahweh, told us not to do. That the Israelites must not follow the ways of the heathen. But as you can see, till this day, they are following the ways of the heathen. So I want to do a quick video and tell my people here in Suriname to repent and just to leave the way of the heathens and that they can come back to their true power. So I'm going to switch off the language. So brada na nga sa, mina brada Tassara me kombaka, nga wantra video, fuka edify, a hopeful elect, sa e-arkimi, sa subscribe na mi channel. Isabi? Mi channel anof moy mi channel na a true mi e chakong, en ko edify you, en ko broko de stronghold. Isabi wat, Lord willing, we edify is a bit of. If you find tag na email, you should go study a Bible. Want you should stuck na the scripture uit a Bible me lazy. If kan you know suka nam the kerki ma you want go against tag go against me. You go against a war to for father one now. A war to father me chakwaduro. Is a bit and unuleg the prophet sa father. The prophet sa father rise up. Tapahir gron tapu isabi father rise up prophet jaso ugto insranang isabi to mina waf ding wata uroko sa medu na professor me professor isabi to wan profit dat wan profit etaki e broko e chara trukong e potali isa fato do roit en e chara trukong isabi to en wan prophet ugto etaki fos wan sanopsa lek fa unu ekote itag derde werol orloke kong nangatak amaso e karisas da pasi eko eni na Yahushai na tak den prophet ekon taki fos o gebeur en o gebeur omdat thus said the Lord, thus said the Holy Bible. Wis iwan bribe if ino wan bribe ma de sano gebeur true omdat ala de sansa de prophet betaki ina uruting ala san kon true. Isabi to? Wis ano gebeur ayar sabe kong of baka ma hoofsak a gebeur ina uruting ala de sansa de prophet be propheter abe gebeur en de ma betak before apsa. You see this prophecy that want to say before. Dus dat na a spirit voor Yahweh Shai mga sabi ka Jesus. En di daarom ik weet vader ne dila nga din sukan am de kerk maar die pastor omdat de man prophesy giyu, de man propheter giyu sa ekong, de man itegi hu tak ay alasan go switi, de man legi uit niti sa Christmas ebati kan tak ano de ina Bible ma unu leg den prophet voor GMS, is dat beter? We contact na nga a follow fu Israel. Omdat na a follow fu Israel, father e deal. Father ne dila nga no antra follow. Isa ba e father betegug batak unong follow no heidon sa costume. Matide na diyo sitak na ala de heidon sa costume de Israelita e follow. Isa bito? Madine suku awari, dine suku atru dine lisa Bible pe de history de. Isa bito morulik alasan sa konde e follow. Isa bito? Daarom e father e kier de in for in. You see? Maar mo go in a scripture fu kontegi yutak kers, zogenaamde kers zou het aquí, is a bit of Christmas, ano de in a Bible.
Na a kerstboom san say siya tapa her grond tapu nuno de de ina Bijbel vader tak oefering. Maar vader tak unom volg a passidat omdat a kerstboom sani tori Christmas tree na een heidense kostuum na de heidene be do den sandati. Isabito, ma arki molisa scripture dis na Jeremiah 10 verse 1. Hear ye the word which the Lord Yahweh speaketh unto you, O house of Israel. You see? Father no taki, hear ye the word which the Lord Yahweh speaketh unto you, O the house of the whole world, of the house of all nation. No Father deel na nga wanat sinomo, the Israelite. En de Israelite na de ningre na nga de ingi. Zie, en toen tak de ningre ano de Afrikaner. Zie, unu ano Afrikaner. Zie, de Afrikaner manat na heiden. Zie, de Israëlieten, de ningere Israëlieten, nanga den Afrikaner, de ma aba sem donker huidskleur, nanga asem wiri, maar de mano aba sem spirit. Im sabda, dus ano tem tak ningere de ding tak, oh na hier Afrika. No. Uno an of Afrika, uno af Israël. Na tranga yesi un voorouders, vader, puro uit akonere dat, en a sen wu slavernij, na panyaw tapa hier grond tapu. Dus tem tak ningere, na de Israëlieten metaki. Is de Israëlieten nga de ingi na de mandat na a volk fu Israël. Na mandati, na a volk dat vader be taki via den prophet. Lek van mi, vader etak via mi, lek wan prophet, gi a nation fu Israël. Kontegi unutak unong volk de heidense kostuum. Na so vader be tak via den profete, na a house of Israël. Altijd vader tak, na a house of Israël. Omdat na dat na een volk. You see? En ala den profete bij de Israëlieten. Zelf ama sa we karise schrijf. Ama no bede wan wit man. Ama bede wan blakaski man. You see? Ama bede wan nengre. Bigi ski nengre. You see? En tamo komba kama skin omoro bigi. You see? Ama bede wan Hebrew Israëliet. Vanuit a tribe voor Juda. You see? Dus ala den profet. Vader deel altijd na Israël. You see? No een profet no kon uit wan travolk. One stam of Moabite of Ammonite. No. Every prophets were Israelites. And every prophet, true prophet today, are Israelites. You see? Baka. Hear ye the word which the Lord Yahweh speaketh unto you, O house of Israel. You see? Met taking Israel. Is a heer Bijbel toch? Ik over Israel. Omdat de kerk mij vindt dat maar zou ik aan Jezus. Kon de ga heer grond tapu. Bla bla bla. No. A kon de a nation voor Israel. You see? Thus said the Lord, verse 2. Thus said the Lord Yahweh. Learn not the way of the heathen. You see? En suma na de heathen na den trafolok buiten afvolk voor Israël. En ala den trafolok buiten afvolk voor Israël na den wetman, na den manat na den top heathen. You see? Je hebt de Arabier, de zogenaamde Kuli, je hebt de India. Je ziet India, de Elamites. Je ziet? Je hebt de Moabite, de manat na de Snisi, de Ammonite, de manat na de Jampanisi, de Ishmaelites, de manat na de Arabier, de Elamites, de manat na de maf India. Je ziet? Nanga ala den trafolok, de Hawaiians, nanga ala den trafolok buiten de ningere nanga de ingi, de manat na heiden, de manat ap tragado edin. You see, im lukutak desnisi no de ne din gado nanga de sandati, de manat na stombil de may ambegi Buddha. You see, de yang panisi na herdi trasan de may din. Isabito jari ke pang nanga ala den sandati. You see, and father betak unu de a house of Israel. No volk, no of den God of den trafolok dati. No of den costume, no of den sansa den edu duna. You see? Unu ab den dave unu, sa unu ab den feast study unu sawe sani. En ala de feast study, righteous feast study de in a Bible, like Passover, nang ala de trawang. Isabito? En unu power na a one true power. Sa mek ala sandor en wonderbar sun Yahweh Shai. You see? Ene na Yahweh, ene sun na Yahweh Shai. Dat na unu true power, dat ambegi. Unum ko ambegi no a Christmas tree.
isi unom go follow no Halloween nga pasa nga den sandat de sandat na witman nga la den tra follow ko nga den costume dat the father e war sko unu ja, thus said the Lord Yahweh, learn not the way of the heathen. Father tak no follow no one of them passie fu de heathen. Isi Father baru yere isi ma tokti de na de luku alas ma yesi oso ap kerslig kersboom isi kersman nang ala den tra nonsense dati isi Father o judge unu Father o arki. And be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. And Father tak no skreki no for wonder for den sign de tika na saya si ina himel ina look to in the wall kana nga de sandat isabito like a solar eclipse sabib sa asombe kon dungru isabito unuleg de unuleg dem de prophet un sabig batak na tikan Father sorry dora solar eclipse dat tak Father o chat judgment konta pagrunta po and since baka a eclipse dati in o tenga sanad de baka solar eclipse Augustus to. mideng na Augustus ya in Augustus asombe ko dunguru efu ka remember asanat efu ka din kasanat ete imlu ko tag na baka di a solar eclipse a son for duistering baka a son for duistering to isi Father biget judge hurricane orkan isi omesan bigen YRB fem biget kong isi na wa sign Father esoro isi ma hier Israel no first tang omdat say me hier Israel no first tang they follow the way for the heathen nalik fa de heathen so is kriki e for wonder tak sana sa fason ko dunguru so isi dengi for wonder omdat den no sap Father isi na so uk to the Israelita sa follow the heathen so costume isi e for wonder isi omdat den sref na heathen dena Israelita ma fawi ka fa de follow de lib de wet of Father go follow the heathen so costume de tro heathen isi daarom ik in het Nieuwe Testament de karde man at Gentiles toe. De karde Israëlieten Gentiles. Isi en na aroko dat Paul bekisi in het Nieuwe Testament. Isi fugon preach giden Gentiles de Israëlieten sabi de ina heiden sokot sabi follow heiden so costume da Paul be te giden tak you anu heidem lip de heiden so costume want you know wa Israelite ma dino sab moro tak you know wa Israelite en na so ade uktu na saranang alasar na manja na Hebrew Israelita deningre na nga de ingi mana trasande follow isi ma de mana Hebrew Israelita and me like sa Father wiki like one prophet e kontegi you tag you an wasara na mang lip ala de costume fu de heiden want you act true power or ready no de fu judge sa gron tapu fos at judge sa gron tapu a rise up den prophet fu wars ko you fi dry kom bakana you true power isi kontegi you tag you na wa Israelite you an wa heiden isi molis godoro. And be not dismayed at the signs of the heaven, for the heathen are dismayed at them. Dus Father tak no skreki the sign de tika na inalok to say si. Isabito, like the sun say si like UFO, isip vatok spaceship de san sa de may sinalok to. Unu saptak na ding de Israelita na elek usabig batag de sandat na de engele e friden sandati. Maar de heidens e ding tag na alien, want dat de wet man tegi tak na alien, das dat de ma eskreki ma unu ne eskreki. Isi dus dat na one of the sign to sa Father tak uno skreki. Isi usabig batag na de engele e friden sandati. Isabito. Dus une eskreki ma de heiden wel eskreki. Dis na vers 3. For the customs arki no pasa pente kong a pensa mo cha na futegi yuta Christmas no de ina Bible na wa heiden so costume ano wa costume sa Israelita be follow of na wa righteous costume. Isi om the Father ne dilanga de heiden so make ay bar uno tak uno follow the way. For the customs of the people are vain sumana de people the heiden de costume voor de heidense volk, de waardeloos. Vain betekent worthless. Waardeloos. Is de costume voor de waardeloos. Is Arki, for one, cut it a tree out of the forest. Is Ana kerstboom? Ana kerstboom? Ano a kerstboom? Is Atagya so tak wang e kota bong moto e tabusi. Is the work of the hands of the workman with the axe. Isi, awuro ko mang nangawa aksi. Des nangawa aksi de may go kutabong. Isi, they arkite de man kutabong sa de may do. They decked it with silver and with gold. They fastened it with nails and with hammers that it move not. Dus di man kutabong ba de may ko kutabong in de oso. And na de heiden no be do din sanati. Isi,
de heidenen na de Roman be vieren a Christmas san in a winter thing. You see dat de man teka asan dati dat de man panye tapa a hier grond tapu nonu ala keer kima ala de Israelita nonu de Christmas is the most wonderful time. Yes, it's going to be a wonderful time for the elect to see when your destruction draweth nigh. See? Now is a wonderful time for you because you're following the way of the heathens. You see, we follow the way for the heathen. You see, give you a wonderful time. Maar gi unu den elek, sa e bariu en ino yere, te afor woesting o kontap unu, tok, da unu olafu. You see, want to be bari. You see, omdat de vader vernietig de heidenen, vernietig ook to de Israëlieten, sa den a heidense kostuum, sa e wakabaka de heiden, nanga den sanif ding. You see, they decked it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers that it move not. Die ano dat they do, de kotabo de chari ko in de oso, dat de taye mooi, de put balletjes gen silver bal nanga gold bal. You see? De taye nanga pinese, isi, naken fast nanga amara mooi tak ane bowi. Isi, ano a Christmas bon, kom sorry een voorbeeld. Luko ja. Dit is na duidelijk yeshing. Luko ja, na leg fa itak in a scripture. They fasten it with nails and gold and silver, inesi silver balletjes, gold balletjes, inesi. En abondis ook to a top van yesi wan ster, a ster dat na a sun worship. Dus na de heathen be, te de man be worship a song. Is dat beter? Dan man pot a ster dat apon betekent en a ster dat betekent sun worship in stag na lekwa song ameki. Inesi dus na heidense kostuum unulik de Israelite asandis anu wan kostuum fu unu fu follow fu bikers bon pot inu oso. Isa fato. Dus me kom baru dis na wan video me be wan komik fu sor unu tak anu wan Israelite kostuum na wan heidense kostuum. En vader tak de man de Israelite sa follow heidense kostuum. Isi Vader offer niet toch you ook toe nanga den heidenen. You see? En nanga dis, me hoop abe de edify. You see? If you want fintak na li metaki, da you go do your research, da you self ushitak Christmas, nanga kerstboom, nanga kerstman, nanga kerstlicht, ala di sanat na heidense costume. You see? And with that, I wanna say barakata yahu ba Hashem yahu shai, wa ba Hashem raka kwadash. Shalom.